Hello dear friends. Today we are going to learn subject English Standard 2 Unit 2 2.1 Birds can fly. Listen, sing and act. बालमित्रांनो, ही कविता आपल्याला सुरुवातीला वाचायची आहे बरं का? तुम्हीही वाचा. Birds can fly. Birds can fly up in the sky and I can fly too. Frogs can jump. Frogs can jump very, very high and I can jump too. Ducks can swim. Ducks can swim deep in the water and I can swim too. Dogs can walk. Dogs can walk on the ground and I can walk too. Horses can run. Horses can run in the forest and I can run too. Bunnies can hop. Bunnies can hop on the grass and I can hop too. बालमित्रांनो, आता ही कविता आपण तालासुरात गाऊया. आहात ना तयार सगळे? चला तर मग गाऊया. Birds can fly. Birds can fly up in the sky and I can fly too. Up in the sky and I can fly too. Frogs can jump. Frogs can jump very, very high and I can jump too. Very, very high and I can jump too. Ducks can swim. Ducks can swim deep in the water and I can swim too. Deep in the water and I can swim too. Dogs can walk. Dogs can walk on the ground and I can walk too. On the ground and I can walk too. Horses can run. Horses can run in the forest and I can run too. In the forest and I can run too. Bunnies can hop. Bunnies can hop on the grass and I can hop too. On the grass and I can hop too. अशा प्रकारे ही कविता तुम्हाला म्हणायची आहे आणि पाठ सुद्धा करायचे आहे. आवडली ना कविता सर्वांना? मग आई बाबांना अशीच म्हणून दाखवा. आता मी तुम्हाला कवितेत आलेले काही ॲक्शन वर्ड्स सांगणार आहे. ते ऐकून तुम्हाला तशी कृती करायची आहे. चला तर मग पहिला शब्द फ्लाय. येते ना फ्लाय करायला? जंप. स्विम. वॉक. रन. हॉप. आली ना कृती सर्वांच्या लक्षात? तुम्हीही अशीच कृती करा आणि हे शब्द लक्षात ठेवा. चला तर मग पुन्हा भेटूया पुढच्या पाठाच्या वेळी.
Thank you.